Hello and welcome to yet another exciting edition of Constituency Talk. I'm your host, Deliwe Ropafadzomaka, and today we are in Shurugwi North Constituency. Climate change has negatively affected food security in Zimbabwe and the world at large. Unpredictable weather patterns has resulted in low agricultural yields, and is the government doing enough to conscientize people on the effects of climate change? Climate change is not ever kuchinja kwemamiriro ekunze panyaya dzekunaya kwemvura, kuti mvura ichanayise zvayaita kudhara zvekuti yaipiwa mazita. Mvura yacho manavira iri kuita zvasiyana nezvakare, nemagore acho futi rakasiyana nerataimbowana kare nekunaya kwemvura kwayaita. Kuchimbowanda mvura yakawandisa, saka iko zvino kwakachinja, mvura yacho yava shomane, saka mbeu dzedu mukudzvagwa kwadzo dzakudzvagwa mbeu dzakasiyana siyana kuti dzinoenderana neclimate change. Representatives from the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water, Climate and Rural Development implored the people to understand the effects of climate change and grow crops which ensure food security for them. Chinangwa chekuvandudzwa marimiro akuitwa mazuvaano. Tiri kuona nemamiriro ekunze ari kuchinja chinja. Saka tiri kukurudzira varimi kuti varime mbeu dzakuenderana nemamiriro ekunze amazuvaano. Tine mbeu dzakaita sechibage, masunflower nezvimwe zvakadaro zvisingakwanisi kuzvimirira kana kunze kusina kumira zvakanaka. Saka tiri kukurudzira vanhu kuti varime zvirimwa zvakafanana necassava isingade mvura yakawanda nesweet potato. Idzi imbeu dzatakaongorora kuti hadzidi mvura yakawanda. Smallholder farmers across Zimbabwe have been facing challenges of food insecurity due to climate-induced droughts, hence the need to diversify and embrace new farming methods and plant drought-resistant crops. Honorable Robson Nyathi of Shurugwi North Constituency has embarked on a project to encourage the production of sweet potatoes and cassava for both local consumption and for exports. Takanyanyotarisa kuti kana president wedu waMnangagwa achitaurira nyaya yekuti tofanira kufamba nevision 2030, takanyanyobatikana tichiona kuti tingaita sei kuti vision 2030 inotaura kuti munhu wese anofanira kunge ari amupfumi apa middle income by 2030. So isu takambotanga tichiita zvemagrupu tichipa vanhu maprojects ari magroups, but takazonyanyoona kuti no, pane patinorasika. Ngatiite kuita make sure kuti mhuri nemhuri munhu as an individual tingamuempower sei. Saka kufood and nutrition cluster takatarisana neagriculture, takafunga kuti egedza titsvage maagronomist anobva kuministry of agriculture vagokwanise kudzidzisa vanhu vedu kurima zvinhu zvinovaunzira mari for export nezvinokwanisa kuvasustain semhuri kuti vakwanise kudya vachiguta mukati memhuri dzavo. Muchaona kuti dzimwe nzvimbo dzatiri fanikai zvinezvi kuno kuna nahanke nedzimwe nzvimbo dzatinadzo, chibage tikachirima hachichaiti gohwo repamusoro-soro. Saka tiri kuona kuti tikadzisa vanhu vedu kurima cassava kana kuti unonzi mujumbo yakanoti pfarinya, nekwadzisa kurima mbambaira for export, vanogona kuchiwana zvinhu zvakaita sana flour, ukwanisa kuona hupfu, wozvisustain iwo pachezvawo wega. So training yetiri kuita iyi iri kutibatsira zvikuru kwazvo nekuti tiri kunanga ma-individuals. A series of meetings were held across all the wards of Shurugwi North to train communities on how to grow sweet potatoes and cassava profitably. Agronomists from the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water, Climate and Rural Development took time to educate the farmers on best practices in growing tubers. Food security, kana ndichiti food security, kuti tigare nechikafu, tisasafe nenzara mudunhu medu tinoita sei. Saka chekutanga ndechekuti tine program
yatiri kuita yembambaira nemufarinya wandakabata uyu. Zvirimwa izvi zvakaongororwa kunzi kuchinja kwaita mwaka kunze uku yavanoti global climate change, zvinhu zvinoita kuti goho risakanganisike, tigare negoho rinova ndiro rinoita kuti tigare nechikafu. Kutaura nepadiki ndikuedza kutaura kuti hazviafektwe mvura kana dai ikaenda compared nechibahwe chatagara tichirima. Mvura ikatiza chibahwe chinobva changofawo, but semufarinya ndo panobva kutoita manyemwe kubva watongoberekerato. Mvura ikatowandisa kumufarinya unotoberekawo zvishoko. The same applies nembambaira. Mvura ikashomeka still hadzinyanyoafektwa, dzinobereka tinoona goho rakakwana. Demonstrations were also done by the agronomists to ensure that the farmers were both equipped with sufficient knowledge to grow both cassava and sweet potatoes. The use of organic farming methods were encouraged for their multiple benefits. Out of these two crops, they are going to benefit a lot. From cassava, we are going to teach them how to process cassava into flour, meal, starch, alcohol, and even stock feeds. The same applies with sweet potato. We're also going to teach them how to process the same byproducts which you also get from cassava. Apart from value addition and processing of cassava and sweet potato, we want to empower these farmers to produce an export crop of sweet potato. Therefore, we are urging them to produce this crop organically, whereby they are not going to make use of synthetic fertilizers, synthetic chemicals. Instead, they are going to grow these crops organically, whereby they will make use of compost, cow dung manure, and so forth. And also, as organic pesticides, we are going to encourage them to use wood ashes, garlic, and so forth to control the insect which affect cassava as well as sweet potato. Integrating sustainability aspects in the project right from the beginning is key. The Agricultural Extension Officer for Ward 19 pledged to support this project and ensure that it bears fruits. Pachirongwa ichi chaunzwa nhasi sweet potato pamwe necassava tikutarisira kuti chofara kuva nesustainability kuvarimi, kureva kuti sezvo vapiwa zvinhu zvavo nhasi zvinofara kuva nepundutso mukati mekurarama kwavo. Pataurwa nawo export market kureva kuti vanofanira kunge vachizotengesa vachivandudza mhuri yavo mararamiro avo. Honorable Nyathi underscored the key role the Agricultural Extension Officer play in ensuring that agricultural projects are sustained and vowed to support them. He also urged all stakeholders to fully support them. Pama projects ese aya trukuita, you find out what is very critical on these agricultural products. It is the work of the agricultural extension officers that we have here in Shurugwi, which we think we are also going to have a special program with them to call specialists to come and train them also on these various products that we are pushing to our constituency, kuitira kuti vanhu vedu vagokwanise kurima zvemhando yepamusoro-soro. Saka basa redu guru semazimbabweans kana takatarisa panyaya dzezvekurima takanyanyo kuzembera kuvarimisi. Vanhu vakatikoshera zvikuru kwazvo ende vanofanirwa kutariswa neziso rekuti wakwanise kusapotwa left, right and center in everything, because tikangoita saizvozvo tinoona kuti food security yedu yemuno munyika inobva yamira zvakanaka, plus tinokwanisa kurima in surplus togumisira takutengesa kune dzimwe nyika towana the much needed foreign currency. So it's very important kuti project tidzikise igoendawo futi kuma agricultural extension officers. We take a short break, and when we return we speak to the recipients of the project. Do not go away.
Community must have a keen interest in gaining knowledge that will make their lives better. This is exactly what the people of Shurugwi North exhibited as they attended series of meetings organized by Honorable Nyathi to receive trainings as well as being given seed for production of sweet potatoes and cassava to boost their food security and export the surplus. Ini ndanga singadombozivi kuti mbeu yemufarinya inogadzirisa flour nesadza pamwe chete nembambaira yacho uyezve kudzvara mbambaira ndachingoita chidzvare ndisingazivi kuti mbambaira inodzvagwa sei. Ndichitobva pane izvezvi ndakutotanga kugadzira nesari yangu, so ndiri kutarisira kuti kunosvika panguva yekudyara ndofanira kunge ndichikwanisa kudyara kana 2000 plants kubva izvezvi. Saka chirongwa ichi ini ndachifarira zvikuru. Isusu sana baba tichazama patinogona napo kukurudzira vanhu sezvo futi tagara tiri vatungamiriri tichazama kukurudzira vanhu kundochengetedza mbeu nokuiwedzera kuti iwande vanhu vese vange vave nembeu yakanaka yakabuchikwa. The councillor for ward lamented the effects of climate change and promised to follow up on the recipients of the seed to ensure that the program is a success. Problem ndeyekuti tongoramba chingara chibage gore rino rapfuura chibage hachina kuita zvakanaka, vanhu inzara yega. Saka kana tichipuwa mbeu dzakasiyana dzakaita semufarinya, chimbambaira, zvinoreva kuti izvo nevhu redu riri kunoku kakashoma kuti umvu ushaye sezvikushaya kwatinoita chibage. Saka tinotenda zvikuru kuti munovo semutungamiriri ari muno wadhi ino 13 tichaona kuti vese vavawana mbeu idzi tichavateverera tione kuti mbeu dzacho vari kudyara sei, vari kudyara sekutaurwa kwavaita here, kana vasingaitisa izvozvo techingobatsirana navo. Honorable Nyathi's wife, Mrs. Justina Nyathi, is optimistic that this program will bring foreign currency to the people of Shurugwi North. Tiye zvinota kukwanisa kuzvitengesa kunze kwenyika tichiwana inonzi hard currency kana foreign currency. Saka zvakutotibetsera zvakanyanya kuti nesuwo takutogona kutoendawo ground rakuda kutoita level, kuti playing ground yacho yalevel kuti akwanisa kutotengawo zvatinoda nemari dzekunze, tikwanisa kutumira zvatinoda kunze kwenyika zvakaita mbambaira nemufarinya iyoyo. Saka zvinotibetsera zvakanyanya kuti takutosimudzira communities edu. Yes, the Vision 2030 president is now becoming a reality. Ms. Saliwe Matambu, the community health worker, is happy that people will benefit immensely from this initiative because of the crop's high nutrients. Inini chirong program yapinda muno munzvimbo medu mundaifarira zindaiti ndokuti ko ndo yese yapiwa embambera yekasava ine manutrients akawandisa pautano hwemhuri pamwe chete nevana, uyezve futi pavanhu vanenge vachirarama vane zvirwere zvana BP, shuga nevari paTB vanokosheswa zvakanyanyisa sei kuti vadye zvinhu zvambambaira nekasava yataurwa inokuti tanga titoishaya kuti toiwana sei, nekuti kasava ine starch yakawandisa, inopa starch, inosimbisa mabhonzo pamberi pemunhu. Zvinhu zvatawana nhasi tatisina, tina makore tisingambozvizivi kana kumbozviwana. Saka ini ndinofarira kuti ndona sokuti utano hwedu huchanyatsa kukwirira zvakanaka pamadzidziro ataita, nokuti zvinhu zvinobuda muzvinhu zvatapuwa kuti tirime izvo mumbambaira nemujumbura zvinopa utano zvakati wandei izvo zvinobuda ipapo. The people need safe and clean water for drinking, sanitation, washing of clothes, food preparation, and household hygiene. In line with President Mnangagwa's urban renewal agenda meant to ease water challenges in urban centers, the government launched a borehole drilling project for urban centers. Honorable Nyathi embraced this project and has drilled a borehole in Makusha suburb of Shurugwi. Dambudziko remvura ihombe nokuti kanzuro yacho iri kuisa mvura kamwe chete pavhiki kana ruviri pavhiki, asi kubuda kwayo hakusi kuti tiri kuwana tose mvura, nokuti utsanana, kuti unzi utsanana imvura,
tiri kuwanikwa tsvina mudzimba, vana vanenge vachida kuwachirwa, vachida kuitwa zvese zvinenge zvichifanirwa zvichishandiswa nemvura. A number of boreholes have been rehabilitated across the constituency, and people are grateful that they are now drawing safe and clean water. Chirongwa chechibhorani chatakapuwa muno muwadi 10 tinohwa kufara nekuti zvavakatiitira MP hatisati tambozviona. Saka tinohwa kusununguka nokufara nokuti mvura yataiwana yanga iri shoma. Pari zvino mvura iyi ikatanga kubuda tinoziva kuti utsanana hwavepo. Chero Mwari anga achitichengetedza pane umwe usvina wanga uripo, asi tinoziva kuti iye zvino tine taakuenda mberi chaiko kugonesesa. The people across the constituency cannot wait for their turn to have a new borehole drilled or existing one rehabilitated. Tenda Honorable Nyathi nekuti uzotigadzira chibhorani chakafa chachave nenguva chakafa because tasina mvura yekunwa. Apa taitonoteka mvura kurwizi, marwizi acho ari kukasikawo kupwa plus maburuhuru nene murwizi imomo. Saka tinoda kutenda chibhorani chakada kugadzirwa chose paShopping Center todobatsirikawo, saka tinotenda zvikuru kwazvo. Chibhorani chakachigadzirwa navanyathi chakafa, saka iye zvino takuwana mvura yakachena. Tine chikumbiro chekuti deiwo MP wedu vaAranyathi vatiitirawo sezvavari kuitirawo nzvimbo dzakatikomberedza. Kwana Hwinya uko nekumwe kumasaidhi kwatinonzwa kuti kwavati vakatiitirawo, saka isu nedambudziko guru zvekudoti mvura inotinetsa, tinodoswera takagara pano pachibhorani nguva refu tichirindira kuti ibude. Saka taikumbira kuti dei vangatiitirawo saizvozvo. Let's go for a short commercial break. We will be right back. Welcome back to the third and final segment of Constituency Talk. Poultry production has proven to be a very important income-generating business. Increased production of roadrunners, chickens, has a huge potential for a high protein consumption among households. Honorable Nyathi organized training workshops for the people of Shurugwi North to start chicken rearing programs. Takanyatsa kuongorora kuti zvinotodiko kuti vanhu vedu wekumaruwa naiwo wapfumewo sezvinoita vanhu vekutauni. Ndobva tatarisa cluster yeagriculture. Ndokuona kuti zvatingaite panapa ndezvokuti ngatitrai kuempower vanhu vedu nezvinhu zvavainazvo. Saka in the process takabva tatanga kutsvaga vanhu vanospecializa nekutraina pamusoro pehuku. Ndokunotsvaga vanhu vanobva kuMinistry of Agriculture vakauya kuzotitrainera vanhu vedu kuti vanochengeta sei huku. But idea yedu iripo taiti vadzidzisi vanhu vedu zvipfuyo, but because wisdom yokenguva inayo vakanga vakutidzidzisa manje kuti munhu akatanga achengeta huku within a year's time anogona kunga aine huku dzechibhoyi dzinokwana kuita idzo 1000. On this backdrop, Honorable Nyathi has distributed over 15,000 chicks to kickstart the chicken rearing program in Shurugwi North, and urban dwellers are not excluded from this initiative. Gogo Elina Shamboko has benefited from this program and is doing well. Chirongwa chehuku ichi chakauya chiri chokuti tisagarire mavoko, tisimudzike kuti tiwane zvinotibatsira muupenyu, tisaramba tichingokumbira kumbira. Saka takachikumbira kuna MP wedu akatinzwisisa, huku dzikauya tikatora. Ini ndakatora dziri 30, dzimwe ndikapanda pamunin'ina wangu, asi munin'ina wangu dzake dzakangodaro, iniwo dzangu dzakangofa 3 dzakatsikirira. A call was made for the women of Ward 10 to help other women to make this project a success. Muno mutauni mumakusha tinoda kuti tikurudzira nemadzimai kuti hatina kukwana tese, vamwe vakashayiwawo mari. Saka tinenge chingoti ngatibatsiranei, ivo vanotishavira kuti tidziwane ngavatipewo nechikafu. Isu vakadzi vemuno mumakusha tisave vanhu vanongogarira maoko tichingomirira kungopiwa chete rubatsiro kungoti ndipeiwo tiwanewo zvimwe zvandinoitawo nemaoko angu ndichizvibetserawo nemhuri yangu.
The rearing of chicken will help people live a hassle-free life as they now have disposable incomes. Juliet Chivi and Ellen Makuyana are encouraging each other in this project and have managed to build decent homesteads. Nofara zvikuru neproject yandakawana iyi iri kundiitira zvakanyanya. Ndiri kunzwa manyukunyuku nayo ndakaitarisa. Ndakatenga zvihuku zvangu 50. Hapana kana 1 chakafa, zvose zvakararama. Ndiri kutarisira zvikuru pazviri. Ndine tarisiro yevision 2030 kuti ndinenge ndava kuita zvemazai, ndichitengesa ndichiwana shuga mumba mangu, ndichiendesawo vana kuchikoro kana ndawirwa nemaproblems pamba. Ndine zvakawanda zvandiri kutarisira kubudikidza nehuku idzodzi. Ndotendawo Vanyathi nokutionesa muono wekuti mukadzi wanhasi kana kuti munhu wanhasi haufani kushayiwa kuwana necho unoshayiwa chokuitawo, unofana kutangira pahuku chaipo chaipo. Iyo yaiita 60 cents asi at the end ichandibatsira zvekuti ndokwanisa kuendesa mwana wangu chikoro nehuku yandine ndakatenga 60 cents. Project yakana honorable ara Nyathi kusimudzira vanhu vemunharaunda especially madzimai ndo anosangana nemaproblems okushaya maschool fees, mabhuku nechikafu mukati medzimba. Saka tiri kufara chaizvo nehuku idzi dzichatibetsera kubva izvozvi. Dzakutotanga kutotibetsera noti vamwe vakutodzidawo dziri diki kutaka breed yadzo. Saka takutotanga kutowanawo masende esipo eshuga kubva ipapa. Saka ndinotenda zvikuru neproject iyi kuti varamba vachitunzira amwe maproject futizve akawanda pfuura iyaya nokuti tiri kugamuchira maproject akangosiyana siyana muno muward 19. Ndina vana vari kuchikoro vari kuhigh school vaviri, umwe ari paMSU koita kuprimary ndine chikomana nechisikana. Saka ndikatengesa huku ndadowana fees, ndikatengesa huku ndadowana shuga, ndawana sepa. Andimoona kuti tava vanhu vakura. Mwati baba vakwangu vachichaverengwa kubasa vava pambaso. Saka huku idzi dzechidotibetsera. Honorable Nyathi is excited that this program has been well received and people have managed to keep the chicken mortality rate very low. You see that I'm very, very happy. Ndiri kukura and mortality rate yachona is very, very low. I actually was approached in 15 vachiti toda huku dziya because vari kuona kuti growth rate yacho nehutano nehuku idzodzo dzakanaka chose. So ndo zvimwe zvezvinhu I'm very excited, I'm very happy because as a legislator, as semutungamiri ukapa vanhu chinhu chisingagutsi ndiwo unonyanya kukuunika, but because when our people are happy, I'm also very happy. That's all we had in this week's edition of Constituency Talk. If you'd like us to visit in your constituency, please do get in touch with our producers. From me, your host, Deliwe Ropafazomaka, and the rest of the team, may the Almighty bless you.